Limajou et Pangani, des villages côtiers d'Anjouan parmi les plus difficiles d'accès. Les habitants vivent d'agriculture, d'élevage et de pêche. Le changement climatique vient compliquer leurs activités. Grâce au financement de l'AMCC, l'ONG apporte à ces villages une solution pour l'adaptation au changement climatique. Les paysans avaient quasiment abandonné leurs parcelles. Fanya shua ya mapeiza wa para 100 roencadrer rabuzi ringalie zote shindorfanye tekemba wantu waleo harwezi tambo babo wantu wao nangurandisa wongoju mirondoni komoni kiyota hata mramani babo wantu wao harwezi hazizatu riwasedie hazana hahusedia miri wafanye reboisement izi parcelles zaozo na huwasaidia miri wafanye watabu warengelezi wa fertilize ishivandianzi rwasaidia na zana komba zana za usiana na ndima nangu breti pike na baramin na arozwari na zangine rwasaidia na mbeu za hukamba washinde watabu wa buzde ya maisha. Harwe fazi initiale abja mission ya Union Européenne wajua himivani wapara dans l'ensemble ya hii zone mpia kawaka tavala tsokolonsi bebu ka mordel padza leulono vale. Maana la benzini hali ya kaini kansi ya kadza yotu kaka na miri kaka na shunduni si akalishwa maana mhambe wembe unomba mashongo juna jau wasinde mazamba ikomba ya regroupera ngo wangoju wa komoni wa mrondoni bansinzira kazi lishatu maana lamba litobe jua lojengi kabaka kulamka koshinda himamba asilima insika hodari be info wanwaja tia ravingari jonye somba kutia mabaho parce que bale hatensine kake sina baho shamba mtu décourager kamba alime wakati huo aja warambia mba vando hano mjofanya hatsirongwa yewa mana artana bahimba wantu wawe komba do joa sediao o kasina zoni katidein imijia baki unyuma hoho pia wa cercle babo wasindisa devani hushuka baharini bona hikakara sedia babo kamba wasira mavamana na zwe komba dezini hijiro har mwenzi babo rono bano wantu atambi hao jeronga mbarsi je fanya intervention ya tu devani babo wazi hujondisa Jéri fanya embocagement. Rwasaidia madzindo. C'est ainsi que grâce à la subvention de l'AMCC, 100 paysans ont été sélectionnés pour la valorisation de leurs parcelles. Isan parcelio. Jer kubaliana na wao fanya formation rwasaidia ya madzindo. Watabu alhamdulillah madzam sone zonzile pia halewalio. De sensibilisation et formation rasfanya wa wantu komba wajibiwa ne activité rasfanya watobenza wa sediwa muono pipinieri ilio kohani ile pipinieri komba à partir ya mois de janvier décide mars jarwa sedie mana wa mirunda vale wana certains arbres fruitiers ikomba watushinda watabu wa hafadhi wa parifaida na insi na shivande shansi shipare urutuba mane kartabu miritumba kosina mana watunga watoja wadukwemba sitilie zinyombe de wahiwono mirimba una faida wasipare faida wasuprotege ile komba i activité économique ya bavulini ijwe ingeze wakura kufanya sita dera kufanya hasinga ai hazia tulinda ko la banda hea renjasta hamomora hizungu hezimbe ujera hi tiabo harna izi po banda hi rosa mashibora hi murwa hirengelea ziniri fanya harna mwa ta parhali ko kila mtu akonda tunansiomba ni mtu kako mtu ndamnyao rakola la wari
rizungu he miri dungama na bera hingesta han hoho ne kamfano aprender para mba karsi para hozuri bera kojo ngesana welu asenda hunu welu ande hunu ndo zungu he miri bol shuka jota. Plus de 10 000 plantes ont déjà été distribuées et l'opération continuera avec l'arrivée de la période des pluies. Ikombe pipinyerio karatoshindo mezi ifaida yayo ileren mana wekomba une zone aride très sec à partir ya mars avril obodo bohano to nao mbabale kweli bale wafanya tonfa mana ya miri yetsanga babona ngwile raitabu isiheya isionhana na madzindo yale kamu yale yo ya pousse ya tio uzuri harwa isite izoni Rkana 60 bénéficiaires. Un peu plus bas, nous avions 40. Mana vale siti zambili. Rkana tambu ya ukamba mtako fikiri mba lazima pare madzio atie pashe, arengeleze i arudhe ekulotur, ile ajia fadhinezi mbuzi, ajia fadhina wanata watiti wasimenye, wagoi proje alhamdulillah hijai riba madzio, aritia ya mabaho, arengeleza, warija dishawaribi formation ba lazimu ribuentrahari tiezi arodhi zijuezi kenzuri ramo tabu zilime zijuezi stawiz kezur wagozi faidani bovu kabisa razunta ya madzio alhamdulillah rabbil alamin para madzio para zi faidaze arodhi rilimi tabu stamati rivunu ruuju alhamdulillah rabbil alamin minhum wamikamun mambioni na kwa hanyumba dubul tolibabo ti zipesa pia na izumana za salia ti para de harmo stamatizo Rewa fanyisa formation harwe zambokajma ali lazimu watabu zilime halo lazimu wabuzuze maendeleo wa hutabu minhumu izi semence rakavazo halo wakofanya handaniti de halera lazimu wafanye mana handani lazima pour fertiliser ishvande chansi kabla mirika tenda be lazima wafanye vache piqué ile warumie zi matière organique ole yarumia matière mtini produit chimique rjar ruhura babo rifitia ili jahallo zimu awor jari remezi mango ritabu stamatizatu babo ile wakati watal jahalini bani namna waruhura buzel inchoncho wakati watabu mtamati wona mna uheyao uhe kalite ngina na wa angere uhe kalite ngina manaunu watia twintra hawa ya la monsi wa yola wa mhodari kama rangu monsi nekoti angere atohea mtsa ta paraoju vo age abuhe stamati uzo i diferenzo zoka tamati angere yo iva nje tamati antra haya monsi yo iva mkundu direct kama maneka yivu balepo abe wa hipa so monso para manazimbia zile janes kangati tamati ne kamfano ka yivu gozi be monika iva yo kabwiza nguvu na kayivu fete ilgozi yivu no moni wa imwela yekana to ampabila da paraporia yi be hoho do kwando fanyel birka mana il birka ronga ma beneficiaire fino lazima kemba walozi wali hoho na watsunga wajoa fanyimana activité nyingi za matsunga zade bahari yangamia narifadhi ulanga usangamia narifikiri zorifanya vaniro wasili harwe birka komba yo miongoni mwezi hazi zarbakia ikomba simia mungumba harwa muda mshashi ri mali timizi zi hazizo inde huiromba majijo hulede mlimaji pangani abor decide mbarhensi i reservoir hunu boko captage ya de unuma hoho itoshinda ya alimenter zone ya majijo na mlimaji pangani awo mengoni mwe faida rilindilio harwel birkan na majani riafanyovani
de watsunga wode mabeneficiaire fino harwa i projet atwini de watsunga na walozi komba wode bahari nkamunsin vavo wahila hoho na sisi videti zao vavo washindwa paremaji no watsunga hundo hano wafanya za activities za élevage na ng'ombe, tambuzi, tamagwenzi pia bavulini hundo hano wafanya hazi benfo wantu wajote mabaho yale wangia kuraji warendeni babo ujabushaji nchongo zangina mwahona alhamdulillah zilimezi kazuri halisi watoa sifa njema karaka sedio pando tomati be mengoni mwa hezi information rava wantu wa shukria na hulanke memba lazima wa sedie mana izirandema kwe para avant ya he formation sidewe para après la formation parce que irandema ingedze hata wasishukria na horongwamba lazima mga dimishe i projet a sedie rishinderwa sedie zangina na razinsen wantu rakava madzindo mhajana hai sensibilisation rafanya rwambia alerso wakopesha ile washinde wakopeshe na wanyawe wabaki komba wana huba ya hufanya izambokajma babo watumiza hadiao mana wanoravira uhule wa wantu wa para labda 30 mbao wasediwa madzindo wa fanya izimpini wabo ya madzio ritabu mahonur kantari ngalia wantu ikaoka kapara wakana hutajifuru wasedi ya madzio ritabu wabo tarava arsimie projemba irisaidie walibovu wengi tsena rahana zini arisaidiazo i comité de gestion des sites wao objectif yao c'est de travailler en coopérative donc wasir wadungumba wa travailler en groupe pour pouvoir se partager des idées mais na hikawa na nzia ya hukamba lazima wasaidiana washinde wasaidiane en groupe na wasiwasi mngwari sedie tarshinderi tumizia hadia tumbeliza he contrepartini ile projet ya MCC waonemba wasira herenga miadiri tumiza hahulindilia projet sasalia sojao rike mengoni mwantoto hasibi hao harima izi projet